morning, everyone. Thank you for your attention and attendance here. Right now, we will do a presentation about answering questions. So, before we jump into that, we will introduce ourselves. My name is Farel, and this is my friends. My name is Ariel. My name is Ivan Heno. My name is Imelda Carpada. I'm Marcel Jami. I'm Melissa. I'm Nita. So, let's begin the presentation. The first speaker would tell about the definition about answering questions. For Ariel, the time is yours. Definisi: menjawab pertanyaan berarti merespon dengan benar dan tepat berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan. Untuk menjawab secara efektif, Anda perlu mengidentifikasi kata tanya, memahami konteks, memberikan jawaban yang jelas dan relevan, menggunakan struktur tata bahasa yang benar. And the next speaker would tell about types of questions and remind. For the next speaker, Ivan, Imelda, and Marcel, the time is yours. A. Yes or no questions. Questions that can be answered with yes or no, sentence, auxiliary plus subject plus verb. Example: do you like music? How to answer: yes plus subject plus auxiliary. Example: yes I do or no I don't. Now I will tell about question words. What? Asking for things or information. Example: what are you doing? I'm studying. Who? Asking for a person. Example: who is that man? He is my uncle. Where? Asking for Where? Asking for a place. Example: where do you live? I live in Kupang. When? Asking for time. Example: when is your exam? It's next Monday. Next, why? Asking for a reason. Example: why are you late? Because the traffic was bad. Next, how? Asking about a process or condition. Example: how do you cook it? The answer is I fry it for 5 minutes. Next, how much or how many? It. Asking for quantity. Example: how much is it? The example answer is it's $3. Next, remind. WH question adalah pertanyaan yang menggunakan yang pertama what, yang kedua who, yang ketiga where, yang keempat when, yang kelima why, yang keenam which, yang keenam whose, dan yang keenam how. And the next speaker would tell the tips for answering questions well and example dialogue. For Melissa, the time is yours. Baik, yang berikutnya tips for answering question well. Yang pertama, identify the question word. It tells you what information is needed. Yang kedua, answer directly and clearly. Avoid giving unnecessary details. Yang ketiga, match the tense of the question. Example: what did you eat? I ate noodles. What do you eat? I ate noodles. Yang keempat, use self answer is if unsure. I'm not sure. I don't know. Let me think. Berikutnya adalah example dialog. Yang pertama adalah where are you going? Yang kedua, I'm going to the library. And the last speaker would tell the conclusion. For Nita, the time is yours. Kesimpulan, menjawab pertanyaan secara efektif berarti memahami apa yang ditanyakan dan merespon dengan informasi yang benar. Untuk melakukan ini, kita harus mengidentifikasi jenis pertanyaannya, ya atau tidak, atau pertanyaan WH. Fokus pada kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, dan lain-lain.
dan memberikan jawaban yang jelas, relevan, dan benar secara tata bahasa. Penting juga untuk merespon dengan percaya diri, bahkan jika kita menggunakan jawaban sederhana atau pendek. Dengan mempraktikkan berbagai jenis pertanyaan, kita akan meningkatkan keterampilan komunikasi kita, meningkatkan kelancaran kita, dan menjadi lebih percaya diri dalam percakapan bahasa Inggris. That's the end of our presentation. Thank you for your attention. Goodbye.